السلام عليكم. سامعني؟ نعم نعم، الصوت مسموع يا دكتور، ممكن تبدأ. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله. عليكم. دكتور عامر، كيف الحال؟ أهلين، كيف الأخبار دكتورة؟ سامعينك، اتفضل. تمام طيب. شباب، كيف أخبارك؟ أهلين دكتورة، كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيبة؟ يعطيك العافية. تمام. تمام والله، الحمد لله. الحمد لله. بشار سامعني؟ لأنه ممكن بعد ذاك تعمل سامع ادميشن سامع. للناس. خلاص اوكي، خلاص أنا حخليك مهمة طيب. إنك تعمل ادميشن للناس. اوكي أوكي أوكي. تمام. طيب لو سامعني شايفين البرزنتيشن فممكن أعتقد إنه نبدأ. أيوة شايفين، ممكن تبدأ. تمام طيب. ممكن نعمل لنا تسجيل؟ ممكن. أي طبعا. كويس. تمام. أنا طيب. أنا تمام. حابب كنت أبثها في فيسبوك لكن ما قدرت كده، فما مشكلة. أنا عامل لها ريكورد anyhow برضو just عشان أخذ الكونسنت حقي زول. أنا I'm recording ال lecture, so just for the purpose of documentation وبرضو ممكن later on to share it with other people يعني. طيب تمام. تمام، أول برافو حاجة عليك. أنا بعتذر جدا جدا على التأخير. technical issues as always. في البداية السلام عليكم. ألف مرحبا بكم في محاضرة كتابة المستخلصات العلمية أو Writing Scientific Abstracts. المحاضرة مقدمة من مركز كوسموس للتدريب أو كوسموس Training Center. تمام طيب. في البداية قبالي حاجة يعني نسأل الله العظيم إنه يتقبل الشهداء والموتى ويشفي إن شاء الله الجرحى، وكده يحكي دماءنا إن شاء الله ويحفظ حرماتنا وأعراضنا بإذن الله، ويعم السلام والأمن والعدالة بإذن الله يعني قريبا سائر بلادنا إن شاء الله يعني بصورة مستدامة إن شاء الله. طيب أنا أنا دكتور عامر دين زي ما مكتوب هنا، أستاذ مساعد في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الهندسة، أمارس الهندسة المدنية. في زول شكله قاعد يلعب في الشاشة حقتي. أهزر. وبرضو رئيس مجموعة بحثية بجامعة هانوفر في ولاية ساكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية في معهد التحليل الإنشائي. مجموعة البحثية حقتي مهتمة بكومبوزيت ماتيريالز أو مواد المركبة. بتمنى إنها تكون محاضرة مفيدة لأنه topic is actually very important يعني بالذات لأي زول actually طلاب خريجين ناس researchers كده. how to write a scientific abstract. basically البرزنتيشن باللغة الإنجليزية and I'll try as much as possible إنه to mix languages إنجليزي وعربي. so like الناس to follow me يعني. تمام. basically ال presentation مقسمه أنا لثلاثة أجزاء. الجزء الأول is just like an introduction عن scientific abstracts. هي شنو والpurpose حقها شنو، لين إحنا why should we write scientific abstracts وأهميته شنو. بعدها حتكلم بصورة more details عن كيف نكتب scientific abstracts. الجزء الأخير من الليكتشر أو البرزنتيشن ممكن يكون لك questions and answers. ممكن يكون عنده أي سؤال في topic related للtopic ممكن أحاول أجاوب عليه. طيب next scientific abstracts هي شنو من البداية. scientific abstracts هي عبارة عن short summary
أو ملخص ل longer work. يعني ال longer work ده ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون thesis, graduation project, ممكن يكون dissertation, ممكن يكون a research paper and so on. فالفكرة إنه الابستراكت ده يقدر بصورة concisely، بصورة مختصرة، أو المستخلص ده to report الغرض من والoutcome، النتائج حقت الريسيرش حقتك أنت. So أي زول ممكن يطلع على الابستراكت يعرف exactly what is your research about. دي الفكرة من المستخلص، إنه report أو a short summary of a longer work. قلنا longer work دي مقصود بها graduation project, thesis, dissertations مثلا، research papers، أو whatsoever كان scientific contributions بصورة عامة إحنا بنسميها. الابستراكت المفروض يكون يكون عنده القدرة بصورة مختصرة يقدر to report الغرض والنتائج بتاعت الريسيرش حقتك، عشان يدي فرصة للناس التانيين إنهم يعرفوا exactly أنت what is it about، الcontribution حقك ده بيتكلم عن شنو. فدي الفكرة من الريسيرش scientific abstracts. usually بصورة عامة من 100 ل 300 كلمة. أنا في حاجة مهمة نسيت أقولها في البداية، إنه whatever I'm saying here، أي حاجة أنا بقولها هنا ده collection حق the most أو commonly used conventions. طبعا يعني ما في written rules، ما في internationally accepted standard في إنه how to write an abstract، ولا عدد الكلمات مفروض يكون شكله كم مثلا، أو الفورمات أو الستركتشر يكون كيف. لكن I tried as much as possible from different fields, science, social and engineering, to summarize الستركتشرز الشائعة أو الكونفنشنز أو الرولز الشائعة الناس اللي بتستخدمها عشان to write an abstract. That's why البيربس حق الابستراكت بيحدد حاجات كثيرة. أول حاجة الغرض شنو من الابستراكت، هل هو abstract ل scientific paper، ل dissertation، ل conference contribution، ل research grant، أي field مثلا. Is it social science? Is it I don't know, engineering? Is it like medicine? دي كلها بتحدد شكل الابستراكت، شكله المفروض يكون عامل كيف، وطول الابستراكت المفروض يكون قدر شنو. لكن بصورة عامة generally it should not be more than 300 words. يعني الفكرة إنه هو المفروض يكون coin size، يكون مختصر. الاستراكشر حق الابستراكت بيتغير زي ما قلنا، بيعتمد على الديسيبلين حقك انت او الفيلد حقك. برضه نسيت اقول please anytime، ده like هما ما lecture زي حق الجامعة، لكن it's just let's say المفروض يكون interactive presentation، لأن I'm quite sure إنكم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن في ناس هنا the well established researchers. فلو في أي إضافة، في أي question، في أي حاجة at any time please يعني بس نبهني أو just raise your hand ولا say أي حاجة directly يعني. طيب فقلنا الستراكشر حقه بيعتمد على الديسيبلين، بيعتمد على البيربس منه شنو. ده كله بيرجع للكلام اللي أنا قلته في البداية، إنه I mean في commonly accepted structures شائعة، لكن it does not mean إنه ده كده زي ما بيقولوا a convention خلاص كده this is you should do it that way. وحنشوف الحاجة دي إن شاء الله when we are talking about the structure حق الابستراكت. طيب ليه إحنا بنكتب abstracts؟
ده السؤال الأهم. الغرض شنو؟ إنه إحنا بعد ما عرفنا يعني شنو abstract، الغرض شنو؟ Why should we write an abstract؟ في عدة reasons أو multiple purposes لأغراض كثيرة. أول الغرض إنه abstracts lets the readers to get gist or essence of your paper أو your contribution. عموما ما في زول بيقرا البيبر from like اي paper بيقرا من from A to Z directly. اي زول بيلاقي paper، بيلاقي اي kind of scientific contribution، first thing you do بتقرا الابستراكت. وده الامبورتنس، دي أهمية الابستراكت هنا lies في الحتة دي. لأنه after I read the abstract then I can draw a conclusion. ممكن بعد أقرر إذا أنا حواصل أقرأ البيبر دي كلها ولا لا. because everything abstract مفروض to sum up everything. هنشوف بعد شوية what do I mean by everything في research contribution حقك أنت. فالabstracts let the readers get the gist or essence of your contribution. So بصورة يعني quickly، يعني بتزول بيعمل screening، يكون عنده مئات البيبرز، بعدين you do screening. والله you read the app، of course you start reading the title، بعد ذاك abstract then you decide إذا أنت عايز تواصل تقرأ البيبر كلها ولا لا. عشان كده abstract is very important. لو داير other researchers in your field to recognize your contribution. الحاجة الثانية، الابستراكت مفروض يكون عنده القدرة إنه to prepare a researchers اللي بيقروا البيبر حقتك أنت to follow detailed information الموجودة في البيبر ذاتها أو في scientific contribution whatsoever كان الkind بتاع scientific contribution. شنو زي ما قلنا أنواع الكثيرة بتاعت scientific contribution، سواء كانت research papers، كانت conference papers، كانت book chapter، بقت dissertation، بقت thesis أو whatsoever. فبيجهز الريدر إنه to follow later on الديتيلز الموجودة في scientific contribution حقتك أنت، زي الاناليسيس والarguments الموجودة في contribution حقتك. بيكون عنده فكرة، بيكون عنده خلفية عن الحاجات دي. وآخر حاجة برضو يعني أو like before the last thing، الابستراكت بيساعد الريدرز إنهم يتذكروا الكي بوينتس بتاعت البيبرز حقتك. إنه أنت you need to draw conclusion في الابستراكت about the central point of your scientific contribution. as soon as إنه الزول قرأ الابستراكت المفروض خلاص to grab the whole idea of the paper، من الobjectives حقت البيبر، للmethods أو methodology you followed، للresults اللي أنت اتحصلت عليها، للmain conclusions التيك هوم مسج الأساسية. فبتخلي أي زول you read some papers and then you remember الكي points بتاعت الcontribution دي شنو. and which is very important finally إنه كيف الناس تلاقي الcontributions حقتك أنت. عموما السيرش engines والbibliographic databases اللي بيكون موجود فيها scientific contribution بتستخدم الابستراكتس وبتستخدم التايتل عشان تقدر to identify ال key terms for indexing your published contributions. يعني الاثنين ديل هم الحاجات الأساسية اللي will be like logged in في bibliographic databases والsearch engines، الابستراكتس والتايتل. عشان كده including الابستراكت and your title الابستراكت والتايتل is very important. بيساعد الناس إنها لما تفتش تقدر تلاقي البيبر حقتك أنت بسهولة. because people normally
بيفتشوا keywords. ما في زول بيفتش like أو بيفتشوا like sentence مقتضبة عشان to look for scientific contribution. فأنت you have to make sure إنه الابستراكت حقك ده includes أو summarize بصورة يعني جيدة كل الريسيرش حقك أنت. That will make it easier للناس when they're looking for something, looking for a methodology that's being used, or looking for specific results, or they're looking for مثلا central conclusions لحاجة معينة. If you have that الحاجات دي اللي قلتها أنا دي في الابستراكت حقك، يبقى حتكون موجودة في الداتابيزز، يبقى حتظهر في السيرش انجنز للناس اللي interested في in your work. تمام. نمشي next part. متى أنا بكتب an abstract? Like when do I write an abstract? That's بعد ما خلصنا عن abstract الغرض منه شنو، نعرف متى الزول بيكتب an abstract. أول حاجة الابستراكت عموما you need to include it في when you're completing a thesis or dissertation of course or graduation project or so on. We all know that. في thesis في dissertation graduation projects and so on دائما بيكون مطلوب يكون في abstract summarizing as a short summary your scientific contribution. لما تسبميت a research paper to an academic journal برضه you need an abstract summarizing your research paper of course. لما contribute to conferences برضه need an abstract. لما تكتب book أو research proposal، لما تكتب book chapter برضه you need an abstract. كمان when you're applying for grants you need also an abstract. That's why مهم جدا انك تعرف انه الابستراكت when writing كل الحاجات اللي انا قلتها دي dissertation, research paper, conference or whatsoever or applying for research grants اخر حاجه بتكتبها will be the abstract. So الناس we don't start from writing the abstract بعد ذاك introduction and so on. No, we start from basically methodology, then of course like results, and then discussion your results, and you go back لل introduction, and finally we write the abstracts. لأنه زي ما قلنا الabstracts الغرض منه إنه to summarize the scientific contribution حقنا إحنا. عشان كده it should include كل الحاجات اللي أنا قلتها دي سواء كانت methodology, results and discussion. That's why we write it كحاجة أخيرة. مهم إنه الابستراكت to be self-contained text. Self-contained text معناه شنو؟ يعني it does not need ما بيحتاج إنه أنا to go and look for other information في حتة تانية عشان يشرح لي الكلام الموجود في الابستراكت. Yeah, self-contained. برضو المفروض يكون fully understandable on its own. Same thing. You don't need to go to or something to explain it. المفروض يكون very clear. والأهم من كده it should reflect the structure of your longer work. يعني the same structure of your longer work. لو كان عندك methodology that it must be the same structure. You put, of course, we start with putting we start with the hypothesis, then we get to the methodology, then we get to the result, and then we get to the conclusion. Then الابستراكت مفروض to follow the structure ده. That is structure. ف ده الجزء الأول فيه تكلمنا عن أهمية أو تكلمنا عن الابستراكتس هي شنو هنا and why purpose ليه بنكتب abstracts, general info about the abstracts and so on. وقلنا حاجة مهمة جدا 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 إنه ما في
internationally just accepted convention how to write an abstract. بيعتمد على الفيلد، بيعتمد على الديسيبلين، بيعتمد على الغرض، بيعتمد على كده، لكن في commonly used conventions or rules. So you need most important thing before you start writing your abstract. هنشوف بعدين later on برضو. You should تعرف الفيلد انك حقك انت شنو ال conventions او ال commonly used our requirements شنو المطلوبة to write an abstract. هنا تكلمنا عن أنواع scientific contributions الزول بيكون محتاج يكتب abstract لها. And then just نقاط أساسية which is very important إنه الabstract ده عموما بيتكتب آخر حاجة. This is the last thing you write. The last thing you write when you're writing any kind of scientific contribution. أهم حاجة قلنا إنه لازم يكون self-contained. المفروض يكون fully understandable on its own. يعني you don't need إنك to look for other information somewhere ولا ترجع للpaper ولا التكست الأساسي عشان to understand the main conclusion شنو ولا to understand the methodology أو methods اللي استخدمت هنا شنو ولا results كانت عاملة كيف. No, it should stand alone. وقلنا مهم إنه to reflect the structure حق your longer work. يعني you follow the same structure. I mean بيختلف from research from discipline to discipline. I've seen different structures actually when I'm preparing a presentation ده. لكن commonly the majority of I think discipline or research fields اتفقوا على حاجة بسموها I am RAD structure. I am RAD structure ده simply stands introduction, I introduction, M methods or methodology, R results, و D discussion. This is basically the basic structure حق أي abstract المفروض reflect الحاجات دي. يكون فيه introduction، يكون فيه methods اللي أنت استخدمتها. هنتكلم بتفاصيل شوية عن أي واحد من ده. and المفروض يكون فيه results حقتك أنت. the main results بعد ذاك discussion. And finally في discussion ده the most important thing, the central key point of your research, a take home message الأساسية المفروض تكون موجودة في discussion. تمام. هنبدأ بالintroduction. كويس. قلنا إحنا we are gonna follow I am RAD structure اللي هو فيه introduction, methods, results and discussion. Introduction. في الintroduction basically المفروض يعني you start by clearly defining the purpose of your research. دي أول حاجة. لازم تحدد بصورة واضحة الغرض شنو of your research contribution. And you need to answer these questions. لازم يكون فيه الobjective، يكون فيه الhypothesis حقتك. Answering the question of what here. أول حاجة, what practical or theoretical problem does the research respond to? It's a research حقك is about what problem. الحاجة الثانية, and this is the hypothesis because this is what you have to study. What research question did you aim to answer? الريسيرش حقك ده عايز يجاوب على أي سؤال. And ودول the most important things المفروض يكونوا موجودين في introduction part حق abstract حقك. أي field, practical or theoretical problem مثلا does the research respond to. هنشوف examples بعد شوية.
next what research question انت عايز تجاوب عنه. الدراسة حقتك دي الغرض منها شنو؟ أول حاجة هنا like of course هي في أي field أو what problem you want to respond to. Next, what question, research question أنت عايز تجاوب عنه. Of course بطبيعة الحال هنا you need also to motivate. جزء من introduction part إنه to motivate why your study is important. سواء كان social importance or academic relevance and importance of your contribution topic. لكن you don't go into details. You don't go into detailed background information. بس you need to grab attention حق الناس في إنه والله this study is quite important for that social purposes أو مثلا social economical purposes أو والله عندها academic relevance and why is it important. ده الجزء بتاع الانترودكشن. بصورة مختصرة في الجزء ده داير to point out الأهمية حقت الدراسة حقتك. الدراسة حقتك دي في أي field like an objective حق الريسيرش you know and what research question أنت do you aim to answer. عايز تجاوب على أي research question. يبقى في الحالة دي بعد ما حددت البروبلم حقتك والله identified there is a problem. في problem والله لا من الأول في والله في problem. البروبلم دي مهمة لأنها والله مثلا tackling things has to do with children I don't know or disabilities or whatsoever. I would like to study الحاجة الفلانية أو to investigate الحاجة الفلانية. ده objective of my research. Why is it important? البروبلم هي شنو? Why is it important? And what am I gonna study? What my research question aims to answer. عشان كده بعد ما انت حددت البروبلم حقتك you state the objectives of your research. وفي دي عموما الناس بيستخدموا verbs معينة like investigate, test, analyze, evaluate and so on عشان to exactly you describe what do you set out to do, what do you want to answer. عموما الجزء ده من الابستراكت either إنه يتكتب في present tense أو past simple tense لكن should never ever refer للfuture future tense. ليه؟ لأنه الريسيرش حقك already complete. This must be when you publish this work or you write your abstract الريسيرش حقك ده it must be complete. خلاص يعني it's been concluded. فأنت ممكن تكتب in present tense ممكن تكتب in past simple tense but not in future tense. The example ل introductory sentence مثلا أو introductory sentence using الverbs دي. مثلا الأول بيقول this study will investigate the effect of Facebook usage on women's mood and body image concerns. هنا I use the future tense. That's why it's not right to use it that way. So the right thing to do is to say this study investigates the effect of Facebook usage on women's mood and body image concerns. Or this study investigated the effect of Facebook usage on women's mood and body image concern. This is really very important because a lot of times when you review papers بتلاقي commonly made mistakes like this.
using future form on an abstract introductory sentence, this is not right at all. لأنه research حقك already been completed. You do not use future tense. I'll summarize quickly عشان نمشي للmethods. أول حاجة introductory part بتاع abstract, you need to refer للimportance أو problem حقتك شنو. problem identifying the problem والrelevance والimportance حق البروبلم حقك انت as a motivation. ليه؟ why are you doing that? And after that, what the question or research question did you aim to answer? These are three main things that you need to think about. زي ما قلنا, you use tenses زي I'll use verbs that investigate, test, analyze, or evaluate. I think you've been all seeing that in paper. Okay, the present study, investigate, or test, or analyze, or evaluate, or whatsoever. Because this is what, or develop, or whatever kind of relevant verbs you use. Never ever use a future form في introductory part. نمشي للميثود. After introductory sentence, our sentences المفروض يكون 1 to 2 sentences basically. نجي للmethods. هنا الميثودز it's as simple as that. المفروض بصورة واضحة to indicate the research methods أو methodology استخدمتها to answer the research question. Already انت هنا you identified the research problem and you stated your research question or your hypothesis. Okay. Next, لازم توري reader أي method أنت استخدمتها to answer your research question. So be straightforward. يعني that you must just, this part, it must be very straightforward description of what you did in 1 or 2 sentences. Exactly what you did. The methods, what you did precisely in 1 or 2 sentences. وحاجة مهمة جدا جدا, I see that a lot of people are actually also like commonly made mistakes. Don't evaluate the validity or obstacles here. يعني ده ما الغرض من الابستراكت هنا. Of course, later on, somewhere in your text, ممكن انت to assess أو to discuss والله methodology, strengths حقتها weakness حقتها and so on. No, you don't do that here. You just directly, straightforward, describe what you did, how you answered your research question في introductory part. So do not evaluate the validity حقت الريسيرش methods حقتك انت, الstrengths حقتها او weakness حقتها and so on. لكن لانه الغرض هنا انه to give the reader a quick insight into the overall approach and procedure you used. As simple as that. انت استخدمت اي approach, اي procedure, and that's it. Do not discuss your procedure here. That's not the right place to do. عموما بيكون written in a past simple tense. لأنه already this is a completed actions. كويس. Example والله the same problem حقتنا هنا. كويس. بتاعت والله to investigate the effect of Facebook usage on women's whatever. مثلا you use structured interviews. If you say structured interviews will be conducted with 100 participants, that's wrong. That's a completed action. You do not use a future form. You only use past form. Structured interviews were conducted with 100 participants. To summarize, methods دي very easy. Straightforward. جملة أو جملتين is straightforward. What methods have you used or did you use to answer your research
question above. Most important thing, do not evaluate the validity of your methodology. This is not the right place. ما في زول داير يعرف ال weakness أو ال strengths حقت الميثودولوجي حقتك. People just want to know أنت أي approach or procedure استخدمتها to answer the research question. Use past simple tense. Do not use future tense here also. نجي بعد كده للresults. Results المفروض to summarize the main research results. And this part of the abstract هنشوف هسه بعد شوية ممكن يكون في present or past simple tense لكن قبل كده which is very important to take into account إنه المفروض results to highlight only the most important findings. لأنه مرات results بتكون long and complex بيعتمد على الفيلد بيعتمد على كده. You do not hear ما بتجيب results حقتك كلها on your research and تخدها هنا. No. Only highlight the most important findings. The most important findings اللي بتساعد الريدر later on في الجزء الأخير إنه يفهم conclusion حقتك أنت. That's very important. It's not about summarizing the results. It's not about إنك تاخد كل results حقتك أنت. It's not about only summarizing the results. No. في results ذاتها summarize أهم وحدات اللي بعدين بيخلوا الريدر يفهم conclusion حقتك أنت شنو. زي ما قلنا ده بتكتب في either in a present or past simple tense. زي مثلا our analysis has shown a strong correlation between Facebook usage and women's mood and body image concerns. That's wrong. I used the present perfect. That's not right. Either present or past. Our analysis shows a strong correlation between Facebook usage and women's mood and body image concern, or our analysis showed a strong correlation, blah, 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 blah. That's important. To summarize again, our results, it's not about summarizing the results. It's not about putting all your results. No, it's about summarizing your most important findings. ليه؟ عشان the most important findings دي بعدين لما انت تجي conclude or discuss your results يكون في evidence موجودة. يكون موجودة عشان تخلي ال reader يقدر to understand ال results أو ال conclusion حقتك انت. Finally, آخر حاجة في الستراكشر حقنا احنا قلنا we're following a certain structure. I am rat, introduction, methodology, methods, results, and final discussion. تكلمنا عن introduction, تكلمنا عن methods, تكلمنا عن results. Now, finally, we speak about discussion. هنا, you discuss the main conclusion of your research. وهي you need to answer what is your answer to the problem or question. الانسر كانت شنو؟ ما انت هناك it was like that. قلنا عندك problem معينة. Of course, each research has a problem like question or research question. ده في الانترودكشن. في الميثودز تكلمت عن الميثودز المفروض أو اللي استخدمتها عشان to answer research question. في results summarize the results حقتك انت. هنا في conclusion أو discussion then ورينا results هي شنو. الإجابة للسؤال الريسيرش problem حقتك كانت شنو. وhere you need really to provide like a reader should finish reading the abstract with clear understanding of the central point that your research has proved or argued.
بس مهم جدا. You have a research problem with a hypothesis which is a research question. استخدمت methods معينة to answer that question. تحصلت على result. من ال results دي you discuss your results in order to answer what is your answer to that question في introduction part. Like I said, the reader الزول اللي بيقرا your abstract should be get finish الجزء ده or reading an abstract with clear understanding. إنه central point, a take home message of that research شنو? What have you proved? What have you like argued or whatsoever? The take home message, the central point. What did you reach to? هنشوف بعد شوية نموذج لabstract and then we try to relate. من الحاجات المهمة I think ما commonly في كل used في كل disciplines and fields, لكن at least in my research interest area, لو عندك limitations, important limitations to your research, I think it's fair enough إنك to mention it في الجزء ده برضه. مثلا شنو important limitation؟ لا يا أخي sample size حقتك كانت limited whatsoever. الميثودز اللي استخدمتها عندها whatsoever limitation. It's the right place here to mention it. ليه؟ لأنه الجزء ده تاع الكونكلوجن ده والدiscussion ده المفروض يخلي الريدر عنده the ability بصورة دقيقة يقدر to assess the credibility والgeneralizability of your research. خلاص. Okay man, that's the final thing is taking home. زي الحاجة التحدي. We conclude that Facebook usage impacts women's mood and image. That's a conclusion. والله استخدام الفيسبوك بيأثر على المود حق الفيميلز مثلا كويس والإيمج concerns حقتهم. This is a take home message. لو كان مثلا استخدمنا sample size هنا not representative or whatever we should have mentioned it here. الميثود اللي استخدمناها فيها problems we should have mentioned it here also. Again بعض الأحيان في الجزء برضو we include recommendations بالذات في practical studies if there are practical studies. فهمت علي؟ If you are aiming to solve a practical problem في الدiscussion ده maybe you include recommendation for implementation. You developed something theoretically to solve a practical problem. Here you should really include recommendations for how your theoretical framework could be implemented عشان to solve the practical problems دي. وبرضو sometimes بندي brief suggestions for future research. ليس والله يا أخي maybe next time we should like use I don't know bigger sample sizes or whatsoever, or include I don't know like diversified whatever thing. الجزء ده discussion بيتكتب في present simple tense. نكتب present simple tense. Yeah. We don't use past tense here. We concluded that Facebook usage impacts women mood and image. That's not the right thing. We conclude that because then this is a take-home message. It just خلاص ده بيجا fact. ده بيجا fact. Like دي الخلاصة الريسيرش حقك انت وش خلاص it became a scientific fact given the conditions حقتك انت الفوق دي كلها الريسيرش problem الميثود اللي استخدمتها الريزلتس already انت you pointed out في results وكده. عشان كده قلنا
في results part ده whatever you mention هنا المفروض to support the take home message حقتك دي. and then we will come later on هنشوف الإكزامبل حقنا بتاع الريسيرش الابستراكت كيف الحاجات دي are related. maybe this just general guidelines. طيب طالما تكلمنا عن الابستراكتس I thought إنه maybe it's important برضو نتكلم عن التايتل because like also دي واحدة من المشاكل الرئيسية. sometimes people struggle to choose a right title. how to choose a title for your research. مرات بتلاقي في contributions بتكون very valuable لكن التايتل really not good enough, not really representative. التايتل هو نفسه مفروض يكون a brief summary of a research. يعني لو الابستراكت كان هو short summary of your research يبقى ده summary of the summary. التايتل general guidelines, the title. I personally, and I think people from my own field, generally what I found out it's not a good idea. ما فكرة سديدة إنك تستخدم كلمات مبتذلة زي a study of or investigations of. Why? The search engines, it does not help. That's being used by a lot of people. It does not reflect الريسيرش حقك انت. التايتل ده مهم جدا زي ما قلنا الابستراكت. ليه؟ لأنه every word matters. every word matters. لما الزول بيفتش انت داير التايتل حقك يكون unique, represent your study عشان بعد ذاك لما الناس تفتش عن الستادي حقتك انت they could just find it. ممكن يلاقوا الستادي حقتك. That's why the title must be unique. Don't use filler words. دي بنسميها filler words زي study of and investigations of or something like that. لو في material, precise material انت you've used استخدمها في التايتل. That's important to use في التايتل. استخدمت whatever material مثلا بالنسبة لي أنا certain type of composite, natural composites or whatever, use it here. استخدمت whatever potassium, I don't know, ناس في different fields التانيين whatever. كان الستادي حقك focus on women, use that on men, on children. استخدم الماتيريالز دي او الاوبجكتس او whatever الفوكس حق الريسيرش حقك في التايتل because it makes it easier للناس انهم يلاقوا الريسيرش contribution حقتك. Never ever avoid use acronyms and abbreviations في التايتل. That's not right. يعني try as much as possible. Actually, try not to use acronyms or abbreviations because then people would not understand directly. ما أي زول بيقرأ البيبر حقتك معناه هو deeply. It's not necessarily. يعني actually your paper mostly will be read by people who are actually getting into the topic. الناس اللي بيعملوا literature review basically people are بيكونوا في بداية مشوارهم البحثي. ف somehow like the majority of بيكونوا كده. students, early career researchers and so on, maybe there are some abbreviation that they don't know. Don't use abbreviations, especially acronyms. Don't use it. عموما I found out actually it was I was surprised that there are actually two types of titles. كويس. التايتلز نفسها may or may not give results. on الcommon type في نوعين. يعني ممكن يكون topic wise, conclusive wise titles. I come from a field, normally we use a topic wise article. مثلا the social comparisons on social media, the impact of Facebook on young women's body image concerns and mood. Very clear. The topic بصورة عامة does not include any kind of results or conclusions or anything. On the other hand, the conclusive titles, and I found this maybe, I don't know, maybe شائع more في social sciences or something like that. And instead of you say
social comparison on social media directly being conclusive لأنه نحن هنا we reach a conclusion إنه Facebook usage impacts women's mood and image. ده الكونكلوجن حقتنا خلاص إنه والله الفيسبوك استخدام الفيسبوك بيأثر على المود حق الwomen and the image concerns حقتهم. هنا okay directly Facebook impacts young women's body image concern and mood. زي ما قلنا التايتل مهم لأنه helps the people sorry في إزعاج في الباك جراوند ممكن لو ممكن بس الناس تميوت. اوكي شكرا. طيب زي ما قلنا انه like a title and abstract دول اللي بيكونوا موجودين في ال bibliographic databases so it helps people انهم يلاقوا research حقك انت او ال research contribution حقتك. ف that's why it's important انك تستخدم to choose really a representative title حقك as actually هو equally important like an abstract. Those are actually the most important two elements of your research manuscript. برضو I thought maybe we زي ما تكلمنا عن الابستراكت تكلمنا عن التايتل نتكلم عن الكيوردز عن الكيوردز إذا بس ممكن الناس تميوت نفسها. sorry اوكي تمام. الكيوردز لو الريسيرش contribution حقك ده will be published هينشر في حالة زي دي بتلاقي روحك you need to add a list of keywords في نهاية الابستراكت حقك. الكيوردز دي المفروض إنها to reference أو to refer to the most important elements of your research. ليه؟ عشان يساعد ال potential readers إنهم to find a paper برضو during their own literature searches. يعني أنت you should select it word representative words أو الكلمات مفتاحية to represent your research. هنشوف examples بعد شوية. طبعا يعني بيعتمد في ناس عندهم specific formatting في ناس عندهم requirements. يعني مثلا من النموذج حقنا ده maybe it will be about Facebook definitely. It's about young women definitely. It's about body image. It's about moods. I don't know. There are some fields basically they just بياخدوا من التايتل and they put some keywords to it. It must be done something like that or very extended. عموما بيعتمد من journal to journal من publisher to publisher من university policies to different policies how to format ال keywords. لكن الفكرة الأساسية من ال keywords إنها كلمات مفتاحية يكون عندها القدرة إنها to reference الأشياء الأساسية في research حقك أنت basic elements of your research. It should include part of the problem and it should include part of the methodology if you use, maybe part of the conclusion and part of the results. That should all should be reflected. تمام. قبل ما نمشي للsample abstracts عايز أتكلم عن general advices وtips حاجات you should really know about this abstract. الابستراكت are short. This is a fact. أنا I will start with the fact وحنتهي ب take home message actually من ال lecture ده. هي short yes 200 ل 300 كلمة ولا 100 300 كلمة yes it's true لكن time consuming. Sometimes the time you spend on writing your abstract will be equally like writing تكتب جزء كبير من الباقي حق المانuscript حق البيبر حقك انت. Short yes لكن time consuming. عشان كده be patient with it. ما don't say والله والله I have like maybe
باقي ساعات عشان هنا حخليه آخر حاجة عشان to write a good episode. No, you're not gonna do that. It takes time. It takes time. هو yes, very information dense، يحتوي على على كم هائل من المعلومات، لكن simply formatted. Simply formatted. الفورمات حقه بيكون very simple. زي ما شفنا الستراكشر very simple. Introduction, methods, results, and conclusion. Very simple. Simply formatted. كويس. أفضل طريقة إنك تتعلم عن الكونفنشنز المستخدمة في الديسيبلين حقك أنت، وكيف to write an abstract in a good way and so on إنك تقرأ abstract كثيرة. Read other people abstracts. That's my advice to you. That alone, a lecture that would not really like just give you tips, hints, and so on. Maybe it helps you. لكن my advice to you لو داير بجد to know how الconventions المستخدمة في الفيلد حقك انت، لأنه قلنا أي حاجة بتختلف من فيلد لفيلد and so on. اقرأ abstracts كثيرة من الفيلدز حقتك انت. في ناس they well known scholars في الفيلد حقك انت. Just read their abstracts even if you're not interested في التوبيك نفسه ما مهم، لكن read the abstracts عشان تعرف كيف الناس they write an abstract. That's important really to do so. Or read the dissertations عشان تعرف كيف الناس they write a dissertation. Read other projects works whatever عشان تعرف كده. مهم زي ما قلنا ما في international conventions like or like this is like like a fixed rules. حتى ال structure is not fixed. It's nothing fixed. The structure what I just presented now, it doesn't mean إنه كل ال abstract في الدنيا will have precisely the same elements. لكن the majority do have the same elements. قبل قلنا before you start writing your abstract check the formatting وال requirements. مثلا لو انت في جامعة دا تكتب الديزرتيشن حقك اي institute whatsoever كلية بكون عندها فورمات معينة و requirements معينة للabstracts، عدد الكلمات، مرات الstructure and so on، عشان not to waste your time. أول حاجة عارف الفورمات. داير to submit your paper to journal معينة and so on. Also you need to write an abstract like sorry to check the requirements and formatting حق abstract حقك انت. أنا just 2 minutes sorry معلش just a minute. I'm sorry معلش. فcheck the formatting. strategy and I normally follow it. يعني I follow the strategy دي and it helps me a lot actually. إنه أكتب بس أخذ structure معينة. عندي structure عندي والله I know إنه أنا have to write an introduction فيها objectives فيها motivation فيها research problem. المفروض أكتب methods اللي استخدمتها to answer the research questions حق دي. And then afterwards I need to gather the most and highlight the most important results حقتي اللي بتساعدني or بتساعد or like بتكون evidence ل results حقتي أو للconclusion حقتي. well yeah ومفروض أكتب conclusion take home message from my own research. خلاص ده كله I know. مفروض to state the limitations حقتي ومفروض ما أعرف recommendation so on. I start writing. I would not think that much about العدد الكلمات وكده وبتاعه هناك. I'll start writing الحاجات بالطريقة دي and then afterwards I pare down. pare down معناته تنقص. ما أنت هسه حوريكم how to do so. يعني ما don't
overthink about إنك try the perfect abstract من البداية. It doesn't go like that. It does not work like that. No one ever, no matter how good you are, مهما كنت أنت good قدر شنو في writing an abstract, you would not be able from the first time إنك تكتب a good abstract. Next, استخدم plain English. And plain English simply means it must be clear and straightforward expressions. استخدم clear and straightforward expressions. عشان كده هنا try to avoid the passive sentence. Why? Why should we use the active voice? For two reasons. الريزون الأول إنه الباسيف constructions often بتكون unnecessarily long، تكون طويلة. أنت دائما abstract it must be packed. Every word matters. Every letter matters to it. عشان كده استخدم ال active voice. Active voice are easily to follow and shorter than and clearer than the passive voices. That's why use as much as you can. Use an active voice, active sentences. Avoid using passive sentences. السبب الثاني, I personally think it's about responsibility. You did that, so use an active voice. Take the responsibility. It's confident. It's your work. It's your own work. It's your own scientific contribution. Try not to use passive voice. Use an active voice. Yeah, we did so and so. We conclude that and that, not that and that being concluded. It's not clear. You don't have to wait for the last verb to understand. It just makes no sense here, and it makes it actually longer. برضو avoid long sentences. It's an art. Something that you learn مع الكتابة. Long sentences مثلا, longer expressions مثلا زي شنو الله. مثلا بدل تستخدم in order to استخدم to directly. بدل I use in order to do so, I just use to do so. That's كده. I think you got rid of 1 2 3 4 5 6 7 أحرف. Yeah. Yeah, that's what I mean by avoid using long sentences. برضو try to avoid using repetition and filler words. Filler words ما عنده أي معنى. Don't use filler words. And I will come to that to next thing. That's why أنا هحاول إني to replace كل nouns with pronouns. أغير الأسماء بالضمائر مثلا. When it's possible, عشان to eliminate unnecessary words. Well, that's what's important. في الابستراكتس ده, you need to analyze each sentence individually. تمسك جملة تحللها individually and to see أي جملة, أي كلمة في الجملة, وأي جملة لازم يكون عندها certain purpose. Why is it there? ليه الكلمة دي precisely not الكلمة الغيرة? Why is it there? Is it necessary? If not necessary, take it out. أصلاً it's not about here showing إنك أنت you know how to. It's about being straightforward and clear. After you analyze each sentence and you find out والله sentence دي مهمة to be there, كلمات دي مهمة to be there, make sure إنه أي sentence logically connects للother sentences القبالة والبعديها. لازم يكون في logical understanding. ليه sentence دي مهمة وليه precisely هي قاعدة هنا في اللوكيشن ده؟ ليه ما قاعدة فوق ولا قاعدة تحت ولا كده؟ That's important to have. Always use a full time before you refer to it by acronym or abbreviations. Obviously واضح. يعني مثلا I would not do من البداية استخدم FRPs مثلا. كويس. No, I have to write fiber reinforced polymers, then
بين قوسين FRPs. then later on في الابستراكت حقي ممكن بدل استخدم الفايبر reinforced polymers استخدم just FRPs. and the most important tip أهم حاجة أنا ممكن أنا I tell you today, make sure أعرف إنه there is no good writing, there is only good rewriting. ما في حاجة اسمها good writing. ما في زول بيكتب حاجة good من البداية. ما في. مستحيل. no matter انت how good you are في language عربي إنجليزي لاتيني ألماني whatsoever ما حتقدر تكتب perfect or good enough abstract من أول مرة. there is only good rewriting. so you write, you rewrite, you improve every time taking into account the tips دي لين you have a good enough abstract يحتوي على كل ال requirements, ال elements, ال conventions, الحاجات اللي أنا قلتها. That's why I made this checklist. This is a loop. When you write an abstract, you need to test it في اللوب دي لين to converge إنه كل ال elements دي tick right, and so on. You need to do so. Checklist كده. أول حاجة the word count is within the required length. لازم to make sure إنه والله عدد الكلمات بتتطابق مع الكلمات المطلوبة، عدد الكلمات المطلوبة or maximum of one page. أصلاً ما مفروض يكون في abstract no matter كان لشنو يكون أكثر من صفحة واحدة. This is not an abstract. وهنا the art sometimes بيكون في thesis اللينكس حقها 150 200 صفحة. then you need to summarize everything taking into consideration كل الحياة اللي قلتها. research problem, motivation, research question, methods you use, results, most important results حقتك ممكن تكون عبارة عن 50 صفحة. you need to highlight the most important one اللي بتدعم support the conclusion أو take home message حقتك في النهاية. That's not an easy thing, definitely. So you need to make sure كل مرة. Okay, هنا لقيت the word count is within the required length و maximum of one page. خلاص تعمل tick هنا. No, ما صح تعمل غلط هنا. cross. عشان حتجي مرة تانية هتكون في لوب تانية وثالثة ورابعة لين تظبط. Next, that you clearly stated the research problem and objectives. ده حيكون وين في أي جزء؟ حيكون في الانترودكشن. إنه أنت بصورة واضحة stated الريسيرش problem شنو؟ والobjectives من الدراسة دي شنو؟ What is your hypothesis? Motivation, research problem, and hypothesis. After that, إنك you briefly describe the methodology. Make sure إن في التكست حقك ده you briefly describe the methodology, methods you used. Next, summarize the most important results. That's your abstract summarized, that you have summarized the most important results. أهم results حقتك أنت. Highlight those results. ما أي results. A results support the main conclusions حقتك هنا. Then you need to state the main conclusions as it's over here. Then make sure you mention any important limitations and recommendations. زي ما قلنا. Right? بيكون في limitations related to the methods you use, related to the sample size, related to whatsoever. Something went wrong, whatever. Wallahi, this is limited to whatsoever segment, group, people, material, whatever, then you need to be honest. لأنه ده بيأثر على credibility حقت your research. perception حق الناس اللي بيقروا الريسيرش حقك. وده مهم هنا. ده مهم. انت you do not write an abstract only to be understood, by people from your own field. No. احنا قلنا الابستراكت ده المفروض يكون self-contained، يكون understandable
on its own. And that's why next step, make sure إنه الابستراكت حقك ده أي زول، الزول الخالي الذهن اللي ما عنده علاقة بالفيلد حقك أنت قادر يفهم at least، قادر to identify research problem، قادر to identify الميثودز اللي استخدمتها، قادر to identify results، وقادر to identify conclusion أو في limitations. المفروض يكون قادر إنه يعمل كده. Otherwise it's not good enough. It's not clear enough. It's not straightforward. فده مهم. يبقى what you have to do here, you need to give it to your maybe your friends, your family, whatever. زول من field تانية preferably يقرأ الابستراكت حقك and then tell you well yeah, or even your colleagues اللي ما عندهم علاقة بالtopic حقك ده يقرأوا الابستراكت حقك and they tell you, you can discuss, well, ask them question, what's the problem, what's the research problem, what method did I use, what the results, what are the results, what the conclusion. انت من الابستراكت ده what are you taking home, what's the taking home message هنا. فهمت شنو من الابستراكت. That's important. اتأكد انك انت you explain the acronyms and abbreviations زي ما قلنا. و of course طبيعة الحال مهم ان يكون free from any grammatical errors. طبعا الحاجة دي هسه بقت relatively easier انه الناس بيستخدموا ال AI tools دي to check grammar and so on. لكن of course you need also to do it yourself. And I'll give it to all like native speaker or زول يكون good في اللغة كده, just to check grammatical errors, spelling mistakes that you, of course you can do yourself. And برضو awkward sentence structures. Some of the AI tools could do so. And yeah, our الناس بيقدم proofreading services, or yeah, maybe also like your senior researcher, your boss, your supervisor, to a colleague who knows whatever can help you that. And مهم للغاية إنه يكون factually correct. إنه ده ما عنده علاقة باللغة. And that's why you should really give your abstract to your supervisor or senior researcher أو زول who is really good at the field to check مش بس إنه ما في grammar errors, spelling mistakes and so on, لكن factually correct. There are factual accuracy. ما في factual mistakes في حاجات well known. Okay, the not factual mistakes. Everything is supported by the results that the methods are correctly stated, they used, and that results are actually correctly represented, and the results are actually supporting a conclusion حقتك. So that's it. I just came across a sample abstract in field. I have nothing to do with it. Maybe we just can take a look at this together. And بعد ذاك ممكن نشوف what I say, like يكون في أسئلة أو كده. just I need just معلش حاسس لي دقيقتين بس أشرب موية وأرجع عليكم. سوري يعني بس لأنه حلقي جفة شوي. شكرا.
Okay, I'm back. The abstract I just found في الإنترنت. Okay. ممكن نشوفه مع بعض ونشوف if it's like covering الelements الأساسية اللي تكلمنا عنها دي ولا لا بصورة سريعة. طيب a topic I have nothing to do with a topic، لكن I believe إنه لو الابستراكت مكتوب بصورة سليمة المفروض نحن we're all being able to understand what is it about. هنا التايتل كان effectiveness of amoxicillin. I hope إنه أنا am pronouncing معلش في ممكن just to mute yourself. Sorry. Yeah. Okay. I hope I'm pronouncing الكلمات دي بصورة سليمة. Effectiveness of amoxicillin, calvulinate potassium in the treatment of acute bacterial sinusitis in children. أعتقد بتتكلم عن فعالية استخدام الأموكسيسيلين كالفولينات ده بوتاسيوم في معالجة التهاب الجيوب الأنفية الحاد البكتيري الحاد عند الأطفال. Okay, yeah. Well, obviously a topic ده من نوع أو title ده it's a topic one. Okay, it does not لو if we here come in here, it doesn't give any results. It doesn't say well if the amoxicillin or whatsoever is called is effective or not effective. It's a topic. This is a topic of the research. طيب ده introductory part. What I could take من ال paper. The role of antibiotic therapy in managing acute bacterial sinusitis. You see here, that's a good thing. Before يتكلم عن ال ABS, which means here طبعا like acute bacterial sinusitis. ABS in children is controversial. أشار ليها هنا. It's funny. أنا if from my own field, if I see ABS طوالي it gets into my mind. يعني لو كان خدتها هنا في الابستراكت ولا في الكلمات او I personally برضو نحن بنستخدم مثلا زي الانتي بلوكينج سيستم كويس مثلا في السيارات ولا whatsoever. You see it's the same abbreviation. If you're looking for ABS only, then you would find many things related to ABS, and I think if you write ABS you would definitely find more literature related car manufacturing car systems than acute bacterial sinusitis. عشان كده مهم انك to write that all and then to write an abbreviation. It's controversial. Well, هنا ورا as you see the importance of the research research problem هنا انه this is controversial. وهي obviously عندها very important social importance لأنها talks about children, talks about the disease and talks about treatment and so on. That's why it's relevant from a social perspective. Directly the objective بتاع ده هنا identifying a research problem. An objective or hypothesis. The purpose of this study was to determine قلنا ممكن يكون present or past, or they choose the authors to use the past, was to determine the effectiveness of high dose amoxicillin potassium عندي مشكلة مع الكلمة دي cavulinate in the treatment of children diagnosed with APS. غرض من الدراسة إنه يعرف فعالية استخدام جرعة كبيرة من ده في علاج الأطفال actually مشخصين
acute bacterial sinusitis, which is like I think التهاب الجيوب الأنفية البكتيري الحاد. Maybe لو في زول from medical field maybe can correct me. لكن that's what I understood. Okay, which is pretty clear. The field is pretty clear. The social relevance حقه, the importance حقه, it's pretty clear. الغرض شنو من الدراسة. Well, I'm not gonna read that all. هنا methods obviously استخدم برضه past tense لأنه method you have to use the past tense. عمل شنو? This was a randomized double-blind placebo-controlled study. كويس؟ ورا خلاص. Okay, this is approach. The fuse randomized double-blind placebo-controlled study. استخدموا children من 1 ل 10 سنين with a clinical presentation compatible with APS. عندهم ABS were eligible for participation. Please. Patients were stratified according to age. قاموا قسموهم لأقل من 6 سنوات وأكبر من 6 سنوات. Of course لحد I think 10 سنين لأنه لحد هناك. And clinical severity. كويس. وبرضه clinical severity حقت الكونديشن حقتهم are randomly assigned to receive either amoxicillin. دي الجرعة بتاعت الأموكسيسيلين الدارين يشوفوا الهاي دوز بتعمل شنو فيها or placebo. يعني either الدوم ده and a symptom survey was performed on day. بعد ذاك قاموا like whatsoever شافوا they're actually tracking the symptoms. عملوا surveil symptoms من 0 لحد 30 يوم. بعد patients were examined on day 14. 14 يوم حصل لهم examination. Children condition were rated as cured. وشافوا cured, improved or failed. Classified children, which is basically pretty clear. هم what they have done. I think so. At least أنا يعني I believe this has to do with pediatrics, but I have nothing to do with pediatrics, but I could understand what the method, the use, the approach they use, the procedure, and so on. بعد كده the results, of course, it's a lot. I'm not going to read it all. لكن مثلا لقوا والله 2,135 children with respiratory complaints were screened for enrollment. ده العدد, the percentage حقتهم had ABS. كويس. The children like عندهم symptoms بتاعت ABS لقوا كده مثلا 58 patients were enrolled, 56 were randomly assigned, and so on following the procedure اللي اتكلم عنها whatsoever. كلها percentage. In 24% children يعني 43% the illness was classified as mild, whatever. These are results. الريزلتس حقت ده. Here research problem to identify the effectiveness حق الهاي دوز ده حق الاموكسيسيلين. Next procedure. How do you want to study the effectiveness حق الاموكسيسيلين؟ تديون ده بعد جبت randomized double blind placebo control whatever. حيديهم الاموكسيسيلين with potassium clavulanic whatever or placebo and so on. بعد ذاك عمل survey, symptom survey and so on. عمل examination بعد 14 يوم I think so. ودي results بتاعت examination. The results بتاعت examination كلها أخذتها هنا ب percentages and so on لحد ما شاف الله 19% experienced treatment failure. Children receiving the antibiotics were more likely to be cured whatever and less likely to have failure whatever. But still until today ما في conclusion. These are actually the results, the most important one. Results المفروض في next step في okay. المفروض في next step to support the conclusion. وهنا كانت discussion and conclusion إنه لقوا ABS, I think was acute bacterial sinusitis, is a common complication of viral upper respiratory infections. That's a conclusive statement.
then الأموكسيسيلين ده results in significantly more cures and fewer failures than placebo, according to parental report of time to resolution. خلاص, that's a conclusive result of the study. وهنا definitely الأرقام دي ما قريناها دي المفروض البرسنتجز دي تسبورت الستيتمنت الأخيرة دي أو الستيتمنت الأولى. That's how you write an abstract. Keywords هنا, there's a lot of keywords I found. I don't know why that much. The acute bacterial sinusitis, the amoxicillin, potassium, I don't know, combination, whatever. Treatment of failure, signs and symptoms, the keywords اللي بعدين ممكن تسهل دي حتدخل في bibliographic databases. So on later on لما الزول بيفتش عن acute bacterial sinusitis ممكن it could be that إنه ممكن يلاقي البيبر حقتك, it might pop up to the reader. Sources من Scriber و the Writing Center حق University of Wisconsin, and yeah, other resources that I use for the presentation. So thank you so much for your attention, and yeah, I hope إنه ما كان boring. I hope إنه was useful, and ممكن بعد كده لو في زول عنده سؤال ولا comments ولا في مداخلة ولا حاجة ممكن الناس تستفيد منها, I'll be more than happy to answer your question. Thank you. انتوا sorry معاي ولا؟ يديك العافية دكتور عامر، كل شيء واضح في المحاضرة. Okay. Okay. Any other questions? يا دكتور والله يا أخي محاضرة قيمة جدا، فأضافت لنا الكثير والله، جزاك الله خير يا أخي. الله يعافيك يا أبو حميد، شكرا جزيلا. Any other comments؟ أي سؤال؟ السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام والرحمة. شكرا على المحاضرة very informative، يعني كانت مفيدة شديد. عايزة أسأل إذا عندك أي tips لزول مثلا عايز يطلع paper extraction من graduation thesis جاهز already، ففي بيكون different من يعني على أساس إنه البيبر ما تكون purely بس عبارة عن summary للthesis، ممكن الزول يعمل شيء مختلف. Okay. تمام. Okay. An extraction of والله هو it's not an issue. هو as long as إنه هي عموما ما في مانع إنه البيبر to summarize a graduation thesis. I mean, this is a great kind of publications. يعني thesis, a dissertation, and project work and graduation thesis are not considered as publication. It's a great kind of publications. يعني حتى حتى لو كانت موجودة في respiratory and so on, as long as this is your own thesis, ما بيكون في زول عنده مشكلة إنه والله أنت you copy from there. I personally prefer إنك أنت paraphrase، لأنه ممكن بعدين تخلق مشكلة لو في I mean by any means of course. كثير من graduation thesis مرات بتكون في الجامعات بتكون موجودة في respiratories، لكن ما publications بالصورة the not index ما بيكون عندها يعني like DOI or something like that. So it's your own work, so there is no problem. And I'm telling you from an experience لأنه مثلا I've of course أي واحد بيكتب a paper from their own thesis and so on. I've done this from my master thesis.
and it was not the problem. It was not a problem. I didn't face a problem in someone to tell me, well, this is already your master thesis and it's already there online, then you should not do so. Like, of course, no matter what, المفروض not to jeopardize. يعني حتى لو if your thesis is enough, فيه enough research data and results إنه to be published, yeah, why not? ممكن you can publish منها paper واحدة ولا 2 ولا 3 as much as you want. يعني ما don't worry about إنه والله this paper only resemble my thesis. That should not be a problem. يعني ما في مشكلة في الحاجة دي at all. If you need a pure example, I think maybe if you write me, or maybe you could look at my, I don't know, research gate, I guess. ممكن تلاقي from my master thesis في publication. this might help you. يعني ممكن تشوفي like how في الثيسيس نفسها وفي الببليكيشن نفسها موجودة. فممكن تشوفي how I extracted الحاجات المهمة. Of course graduation thesis بيكون like a lot, maybe 60-50 pages. انت you'd like to condense that ل 15-20 pages. It's a lot of work. برضو هنا you need to do the same thing we've done with an abstract. You need to highlight the most important things. You need to do a bit of paraphrasing. لكن ستايل الكتابة عموما I think it ما بيكون في اختلاف كبير، لأنه a graduation thesis also must be written with the same scientific level requirements يعني. I hope إن أنا قدرت أجاوبك بصورة سليمة. if you want, like I said, ممكن I can send you my master thesis and the paper I extracted من master thesis. This might help you يعني تشوفي والله what I've taken and what I've like left in there. أيوة that would be great يا دكتور، شكرا. عفوا, I'll do so. Thank you. Okay. Yeah, I'll just leave my email في chat. If you anyone need anything to contact me, you could just do so directly. Yeah. Question تاني؟ ايوه، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام استاذنا الغالي عمر. الله يخليك يا اخي، ان شاء الله يعني في ميزان الحسنات. اللهم امين. فعلا غيمه يعني. الله يعافيك. طيب شكرا. انا ما اعرف، انا في حاجه بسيطه كده عايز الريكويرمنتس بتاعت الابستراكت يعني من خلال خبرتك انت بتختلف كثير من يعني من مجلات في جامعات، في يعني زول ممكن يركز على واحدة، بعد ذاك تاني الاختلافات بتكون بسيطة، ولا في اختلافات كبيرة لازم انت يعني ديبلي تخش في كل واحدة ما عارف يعني من خلال Good question. خبرتك. From my own experience, they follow the same structure. To be frank, and I've been doing يعني I published في different كتبت thesis، كتبت يعني PhD dissertation, habilitation, let's call it whatever. نشرت في journals مختلفة. صراحة ما في I'm using the same style I just presented. ما واجه يعني it wasn't a time إنه لا والله structure حق الابستراكت حقك ده is not correct. No. So I think عشان كده أنا قلت إنه ده this is the most like commonly used structure. يعني معظم الاختلافات مرات بتجي في عدد الكلمات مثلا، فهمت علي؟ حاجات زي دي like really like how length حقها whatsoever الformatting. لكن structure I just presented right now, especially إنه نحن الاثنين جايين من نفس engineering field, I think this is really it's enough. لكن my recommendation إنه الزول يقرأ
هو انت كونك تعرف الاستراكشر that's an easy thing. هسه من البرزنتيشن ده which actually انا برضو I will just leave a link ان شاء الله I will upload it somewhere في الصفحة حقتي. ممكن الناس they can download anytime ان شاء الله. ما في البرزنتيشن if this is might help يعني. لكن what helps you really to write. I mean the question is really how to write. كيف تكتب انت. الستراكشر that's the same. The same question is how we get to write it the right way. And I think المحك هنا. عشان كده أنا بقول إنه read more abstracts. The more abstract you read and you write the more الزول ممكن يحسن. لكن structure wise is basically the same. ما حرفيا ما واجهتني مرة إنه والله no your writing style does not fit to our journal or something like that. No, ده ما كان the case at all. I hope إنه قدرت أجاوب على سؤالك أستاذنا الغالي. لا واضح خالص يعني. شكرا تسلم. جزيلا. الله يعافيك. تسلم. أي سؤال تاني؟ أي ملاحظة؟ أي مداخلة؟ أي حاجة؟ طيب if not actually نحن I think already مسجل المحاضرة. فممكن like نشوف the right way. شوف مع كوسموس the right way إنه how to like be ممكن to be uploaded somewhere. تتخطى في تليجرام. بعد ذاك الناس يكون عندهم link they'd like to access it or something like that. أنا كنت I tried إنه أبثها مباشرة على الفيسبوك لكن I just failed. نفس الحكاية بالنسبة للبرزنتيشن. أي زول محتاج البرزنتيشن just simply write me an email ولا أنا I will provide بس and then a link to Google Drive or something like that. الناس ممكن تنزل منه البرزنتيشن مباشرة. شكرا لكم لحضوركم مرة تانية والله يديكم الصحة والعافية ويحفظكم إن شاء الله ويحفظنا ويحفظ إن شاء الله السودان الحبيب إن شاء الله. طيب السلام عليكم في أمان الله.